Good afternoon, everyone. My name is Srikari, and my topic is judicial activism in India. As we all know, we have three organs of government: legislative, executive, and judiciary. In legislature, the legislature makes the laws, and executive will implement the laws. And coming to the judiciary, it checks the credibility of the laws. This is called as judicial review or judicial scrutiny. This stands as a base for judicial activism. Judicial activism has no direct provisions in the constitution, whereas there are certain provisions where we can find a base for judicial review. Article 13 of the constitution declares that any law that is contravening the fundamental rights shall be declared as void. Article 372 of constitution has given power of judicial review to pre-constitutional laws, and Article 32 and Article 226 gives roles of guarantee to the Supreme Court and the High Courts, and there are many certain examples of the articles in the Constitution. Judicial review can be splitted under two heads: judicial restraint and judicial activism. Judicial restraint ante judges ఏం చేస్తారంటే ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైతే మీనింగ్ ఉందో అదే మీనింగ్తో లాస్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్ దిల్ నాట్ అబైడ్ బై ద చేంజింగ్ టైమ్స్. వేరస్ జుడిషియల్ రివ్యూ అంటే జడ్జెస్ చేంజింగ్ టైమ్స్తో పాటు ఏ లా ఎప్పుడు ఎలా మారుస్తే జస్టిస్ కరెక్ట్గా ప్రివేల్ అవుతుంది అని చూసి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తారనమాట. సో జుడిషియల్ రివ్యూ ఇస్ ద ప్రొయాక్టివ్ రోల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఫర్ ఎన్ష్యూరింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఆల్సో ద కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ. జుడిషియల్ యాక్టివిజంకి ఆరిజిన్ యుఎస్ నుంచి ఉందన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఇండియాలో 1970s 1980s ఆ టైంలో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చింది. We have the famous example for judicial activism, Keshavananda Bharati versus State of Kerala. ఇక్కడ జుడిషియరీ ఏం పవర్ ఇచ్చిందంటే సుప్రీంకోర్టుకి ఏ లాస్ అయితే అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఉన్నాయో వాటిని స్ట్రైక్ డౌన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. అండ్ వై డూ వీ నీడ్ ఫస్ట్లీ వై జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఇస్ ఇన్ రైజ్? ఎందుకంటే లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం వల్ల, వాటి డెసిషన్ మేకింగ్స్ కరెక్ట్గా డెలివర్ అవ్వకపోవడం వల్ల, అండ్ ఆల్సో వయలేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్స్ని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా మిస్యూజ్ చేయడం వల్ల పవర్ని, వీటన్నిటి వల్ల జుడిషియల్ యాక్టివిజం అనేది రైజ్లోకి వచ్చింది. వై జుడిషియల్ యాక్టివిజం? వై డూ వీ నీడ్ జుడిషియల్ యాక్టివిజం? జుడిషియల్ యాక్టివిజం ఇప్పుడు చెప్పిన వాటన్నిటికీ ఇలాంటి ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకుండా జుడిషియరీ విల్ టేక్ ఓవర్ చార్జెస్. It protects rights of citizens, it promotes equality, it gives social justice and balancing of power వస్తుంది. కానీ జుడిషియల్ యాక్టివిజం వల్ల సర్టెన్ క్రిటిసిజమ్స్ ఉన్నాయి. జుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అనేది ఒక మెయిన్ టాపిక్ అనమాట. జుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటే జుడిషియరీ ఒక సర్టెన్ లెవెల్ వరకు ఇట్ కెన్ ఇన్వాల్వ్ సో దట్ లెజిస్లేచర్ యాక్షన్స్ కానీ ఏమైనా చేయకపోయి ఉంటే ఇది చేయొచ్చు. కానీ అది ఓవర్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడం వల్ల మన డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దాన్ని జుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అంటారు. సో హవెవర్ ఇట్లాంటివి జుడిషియల్ యాక్టివిజంని మనం సర్టెన్ కేసెస్ వరకు ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ ఓవర్ రీచ్ అనే దాని వల్ల మన డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్కి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి దే ఆర్ బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్ ఫర్ దిస్.